Hello, everyone. Olá, todo mundo. It's such a blessing to meet together. É uma bênção. Podemos nos reunir aqui. And it's nice that we can meet over Zoom as well. E And today I would like to go through some things we have planned already muito legal a gente se reunir pelo Zoom também. Hoje quero passar por algumas coisas about patriarchal system que já temos abordado. Queremos falar and sobre o how it's affecting patriarcado, us. o sistema patriarcal e como ele nos But afeta. today I would like to discuss it regarding to domestic abuse. Mas hoje gostaria de discutir esse assunto no contexto do abuso doméstico. So it will be a bit heavier topic, unfortunately. So domestic abuse is a gendered crime. Então, abuso doméstico é um crime de gênero. 89% are female victims. 89% das vítimas são vítimas femininas, Killed by partner or ex-partners. sendo mortas por seus And majority cônjuges ou suspects were male, parceiros ou ex-parceiros. 98.6%. E não entendi. Disabled women are twice as much likely to be abused compared to non-disabled. Disabled women are twice as much likely to be abused. Mulheres com deficiência física são 2 vezes Let's mais start with prováveis de definition serem from the abusadas do Domestic que Abuse homens. Act. I'm going to post this quote into Eu vou the Zoom postar uma translation. citação. Okay, so I'm going to read the first part. Eu vou ler da primeira parte. So controlling behavior Comportamento controlador. is the range of acts designed to make a person subordinate and or dependent by isolating them from source of support, exploiting their resources and capacities for personal gain, depriving them of the means needed for independence, resistance, and escape, and regulating their everyday behavior. Comportamento de controle é uma série de atos destinados a tornar uma pessoa subordinada e ou dependente, isolando-a de fontes de apoio, explorando seus recursos e capacidades para ganho pessoal, privando-a dos meios necessários para independência, resistência e fuga e regulando seu comportamento cotidiano. Então, é para subordinar uma pessoa. Dependente. And exploiting their resources and capacities for their gain. Se aproveitando, explorando os seus recursos e ganho. Now, coercive behavior is an act or a pattern of acts of assault, threats, humiliation, and intimidation or other abuse that is used to harm, punish, or frighten their victim. Comportamento coercitivo é um ato ou um padrão de atos de agressões, ameaças, humilhação e intimidação ou outro abuso usado para prejudicar, punir ou amedrontar a vítima. Okay, so acts or patterns of acts of assault,
É um ato ou um padrão de atos de agressão and try to punish or frighten the victim. e na tentativa de prejudicar, punir ou amedrontar a vítima. It's not violence or coercive control. Violence is part of the coercive control. Há uma diferenciação de comportamento violento. But not necessarily means there has to be violence. Então, o comportamento violento pode fazer parte do comportamento coercitivo, mas não Okay, let's necessariamente look at the main model of seja a domestic mesma abuse. coisa. O comportamento coercitivo não precisa ser violento em si, It is the necessariamente. power and control model designed in early 1980s. Então, vamos olhar para abuso doméstico. É um conceito que foi Killed estabelecido hundreds of survivors. Nos Up anos until then, people 1980. thought domestic abuse. Até então, o The abuso violence was the doméstico end result. sempre resultava em violência. And from the interviews, they were able to understand E através de inúmeras entrevistas, conseguiram entender that there were a lot of tactics used. que se usava diversas So inside of the táticas, bill, which we will look at, ao invés de olhar para we will see the different tactics, the violent and especially the non-violent. existem táticas diferentes, né? Táticas violentas e também táticas não violentas. So I'm going to draw the bill. Então, vou desenhar aqui Power and control bill. So on the outside is the physical and sexual violence. Então, temos aqui uma roda escrito poder e controle, e outro But we want to concentrate poder está today on escrito the violência física e non-violent sexual. tactics. E por dentro temos aqui violento e não violento, os eixos. So using intimidation. Então, temos Using emotional abuse. intimidação, abuso emocional, Using isolation. uso de isolamento, Minimizing, denying, and blaming. então minimizar, negar e acusar. Using children. Usar crianças, ou filhas, filhos. Using gender privilege. Usar o privilégio de gênero. Thank you. Using economic abuse. Usar o abuso econômico. And using coercion and threats. E usar coerção e ameaças.
Okay, so this is a bit of toolbox. Isto aqui. What may the perpetrator use to gain power and control? Então, isso serve dois propósitos, ganhar Because controle e poder, survivor can be telling you, porque através da violência eu posso te well, it's actually not too bad. They haven't used violence, would be. em contraste à violência, daria para pensar que, bom, So não the é tão power ruim and control assim, porque a wheel pessoa não é violenta. Então, show the non-violent tactics, essa roda, esse círculo and that maybe help them see the bigger picture de poder e of controle how much abuse they are suffering. mostra a abrangência do abuso que se And sofre it helps to think about the relationship in its entirety e nos ajuda a enxergar o relacionamento como um todo, rather than just focusing on physical violence. ao invés de focarmos apenas na violência física. Okay, so if someone can gain power and control using, let's say, threats, Então, a pessoa pode ganhar poder e controle, por exemplo, através de ameaças, they may never have to use physical violence sem sequer ter que usar if the violência fear is física. instilled. E mesmo assim, há o And with medo surveillance, instalado. like calling on phone, watching somebody, finding information through friends. So with coercive control is that the fear accumulates Então, com controle agressivo, o medo se acumula and then they take it with them everywhere. e levam esse medo consigo a todo lado. Okay, so now I want to spend few minutes by looking at the wheel. Então, quero passar alguns minutos aqui contemplando essa roda. And I would like this part to be interactive. E eu queria que essa parte fosse interativa. So when you look at the wheel, Quando vocês observam essa roda, the non-violent tactics, as táticas não violentas, so if you can give me some example of any of these, se vocês puderem me dar exemplos de qualquer um desses itens descritos aqui, what they maybe could do or use, how they could use this, some example of it. exemplos de como a pessoa poderia usar qualquer um desses itens aqui escritos no quadro. Anybody, someone. Yes. You define some of those words. I'm not clear what they are. Which one? Like coercion and intimidation. Okay, so I think that would be more like the pattern of some threats, Isso seria mais no padrão de ameaças, punishing and frightening the victim. So it could look for anybody a bit differently. então pode ser diferente para cada um. So if I would be the victim, Se eu fosse a vítima, but I would have a good job and money. eu teria um bom trabalho e So if the dinheiro. perpetrator would tell me, if you don't do this, I will leave you and I'm not going to give you any money. Então, o agressor diria: eu vou te deixar e não vou te dar mais dinheiro. It's not gonna have any impact on me. Isso não teria nenhum impacto sobre mim. But if it would be someone who is in country,
Mas isso teria sim efeito sobre uma pessoa que maybe spouse's visa, talvez corre risco de perder o the visa, children and o not visto. having enough money. As filhos não têm So dinheiro that could be a big suficiente. threat to them. Então isso poderia ser uma grande ameaça. Does that answer your question, first? I was just wondering what intimidation was. Pergunto o que The seria difference between that and intimidar. coercion. I think it's very similar. J'entends pas moi, donc Okay. Would someone like to give me some examples? Alguém gostaria de dar exemplos? Of any of it? Ja, zum Beispiel bei Kindern. Por exemplo, Aha. com Dass zum crianças. Beispiel der Partner sagt, ich habe einen, der arbeitet, ist Rechtsanwalt. Vamos supor, dos dois é Wo advogado. das was ich sage, macht die Kinder. Oh, actually, I'm sorry, I have to actually repeat the E name se você after. não fizer o que eu estou te So- dizendo, você vai ter problemas legais. Couple and the man is a lawyer. Okay, for example, if there is a couple and man is a lawyer. Vamos supor que o marido é advogado And the man says to his wife, e o homem diz então a if you don't do what sua I say, esposa, se você não fizer como eu te digo, I would take away your children. eu vou tirar Yeah. os nossos Thank you. filhos de Yes, você. it is. It is. Any Obrigada. other? Yes, thank you. Bom exemplo. Outra ideia. Was steht denn da nochmal dran? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was war. Asking what is again written on the whiteboard. Economic abuse, intimidation, Econômico, emotional abuse, abuso emocional, isolation, isolamento, children minimizing, denying, blaming, minimizar, gender privilege, negar e coercion acusar, and threats. coerção e ameaças. Es gibt zum Beispiel nur ein Beispiel, Filhos. wenn der Mann jetzt nur mal Auto fährt und lässt die Frau nie fahren. Por exemplo, casal onde só o homem dirige e nunca deixa dirigir a mulher. Dann kann die Frau nirgendwo hinfahren. Also, So when the man drives the car and woman cannot drive the car, O homem kann die dirige. Frau nicht nirgendwo, also die übt das Fahren nicht und dann will sie nachher auch nicht. then she's not used to drive the car. So she is not used to drive the car, Então, ela não tem prática de dirigir and the man driving mostly the car because she's afraid. e, sendo assim, o homem fica dirigindo o tempo todo, já que ela tem medo de dirigir. And she won't be able to drive where she wants by herself. E assim ela não consegue dirigir para onde ela quiser. That's how she's getting E isolated. Thank assim you. ela acaba sendo isolada. Thank you. Obrigada. I was thinking about in the case of economic abuse. Estou pensando no caso de abuso econômico. There's a lot of couples where only the Oh, sorry, I need to repeat it. I forgot about that. Yeah, so in the economic abuse, there's a lot of couples where only the man works Há So muitos there's lots of casais couples where onde only the somente man o works. homem trabalha and they are the ones that usually control the bank account e são for eles que let's say, acabam the controlando conta bancária, The bank. And they are usually the one who holds the bank account for the family. pela família, não? and where I see a form of abuse coming in is the wives having to be the biggest of E a the forma de money and abuso not que eu sharing that vejo, account onde together. entra a questão Can- de can- abuso, seria que a mulher acaba tendo So que what I see pedir. is usually that the men control that So account the man can control the account Então, and the woman homens has to become controlam a bigger. conta and the e woman a has to become bigger. mulher torna-se a pessoa que tem que to implorar be able to
get money or to para use money. To be conseguir able to dinheiro, get para money or use money. poder usar dinheiro. So these are accounts that are not shared. The man Seriam controls those. contas não So the compartilhadas, account is onde o not shared. homem The man está does no control it. controle. Thank you. Some other idea? I have a question because of the comment that Rodolfo made about the children. And Oh, there is a question for the comment which was done about the children. I was wondering, É uma questão because I sobre had the crianças. situation, my father was doing violence to my mother. Então, houve uma And situação I had a onde situation. My father did do o meu violence towards my pai mother. era violento contra minha mãe. My mother told me, as we were already adults, My mom Minha told me mãe me when we were contou adults quando já éramos adultas that she didn't leave him because she was afraid that he would have us and she was not able to have. So you say she didn't leave him e because she was afraid. essa mãe So confessou she didn't quando leave já him because grandes she was afraid that que he would have estava com them, medo de not her. deixar esse That pai he would take the That he porque would take the estava com children. medo que Yeah. ele ficaria com And that's as why she crianças. didn't leave for many, many E por years. isso, por And that's muitos why anos, she ela didn't leave for não o many, many deixou. years. And I was wondering, because it's a situations from violence. E eu me And I was pergunto, wondering, because this is a situation about isso é uma violence, from situação violence. de I was violência. wondering if that fits also into this E eu model, me even pergunto que though isso he também se didn't say encaixa it, nesse but modelo. she was afraid that he would make it. Então, não Yeah, and I que was de fato wondering if this aconteceu, can be mas used here as well, ela because he estava didn't say com it, medo que pudesse acontecer tal violência contra as crianças. She wasn't afraid that he would. but she was afraid that he would Ela take. estava com medo que ele poderia exercer Then he would do violência it, yes, contra yeah. as crianças. Ele nunca disse nada do Yeah, tipo, so mas ela This ficou com is medo. more what they do or say to them, Então, but aqui é it mais is still sobre... valid point, É because the ponto fear is válido. always there. Aqui é mais sobre And- essa violência que de fato é expressada e visível, mas é ponto válido. Yeah, that's fine. Yeah, with the children they can use even like when there is the period, when women would like to leave, so they can use please, Então, há don't do sim it, esse don't momento take my onde se children, so they can usam use it even this way. filhos, filhas, né, para como alavanca, né, quando a mulher quer deixar o marido, mas na verdade não acaba não deixando por causa dos filhos. I was thinking that maybe she knew him so much that she knew that he was going to do it. E talvez I was thinking ela that she maybe knew conhecia him esse so homem well tão bem that que ela he sabia would do que it. ele iria cometer tal violência, não? Sem ele In ter my que mind, ter I think feito. as she wanted to get a divorce, he was trying to do the same. And to prove it, because she wanted E- divorce, that She got a divorce, but as we were already adults, she did get divorced when we were adults, Então, ela se And divorciou quando he tried filhos, to do filhas the já same estavam, thing, and he tried to do the same thing, já eram adultas. even though we were adults. E ele- He was trying to manipulate us E ainda even assim, though we were esse pai adults, because he was trying to tentou manipulate us, manipulá-la, so that we were going to be against our mother. that we né, were going to be tentando against our manipular mother. nós He put contra a mãe. everything in a way that we Tudo were ele thinking, or that we could think that she was doing a wrong thing. Even And he was tentou manipular and he put a everything in the narrativa de way uma of forma the para way que that as he did filhos do. pensassem que o It was erro all like foi tudo dela. the mom did do all the wrong thing.
he put it the way that the mom did do everything wrong. Yes. Yeah. So I was just making the dots in Uh-huh. my mind, and Yes. it fits everything because of the way he put everything, he manipulated everything, and It's just the way he put it everything and manipulated Então, everything. realmente, a maneira como ele as manipulou, if she was the person who was the wrongdoing. As he put everything colocou like she ela was the one como a who did do everything pessoa wrong. que estava, Thank you assim, for sharing, and fazendo I'm tudo sorry I errado. went through that. I think everyone who went through this probably had this fear of losing children. Então, as mulheres têm esse medo, né, de And I think another thing perder is the filhos, way the patriarchal system is. e The way people look at women, they A usually maneira- blame women for the things. o patriarcado funciona de uma forma que as mulheres são muitas vezes culpadas, né, pela Yeah. And when I look back right now, I think she did everything wrong, even though she didn't know the message at that time. Wrong? She did everything right. Right. Yeah. Aham. Olhando para trás, me parece que ela fez tudo She did certo, mesmo não conhecendo a Yeah, mensagem. she did everything right at that time. When I look at back, even though she didn't knew the message. At that Okay, time. thank you for sharing. Yeah, Obrigado Thank you por for compartilhar. for being vulnerable. Okay, so I would like to maybe with the isolation, so that creates the dependency. Então, isolamento cria uma dependência. And then fear accumulates. And then there's increasing level of control. E com isso vem um nível aumentado de Isolation is controle. often one of the first part in coercive control. Então, isolamento é um dos primeiros passos no controle coercitivo. And usually all the positive comments and discussion from your friends E geralmente os comentários positivos dos seus amigos, colegas, and family could be família, kind of removing the negative comments são retirados e from the perpetrator and balancing it through the friends. então os comentários positivos, né, das suas amizades e família meu estão em equilíbrio But if the friends and family are removed, com o comportamento do parceiro, mas uma vez que família e amigos then são you retirados, take more the viewpoint of the perpetrator você acaba se submetendo ao ponto de vista do and agressor believe almost everything what they say. e acaba se, assim, crendo tudo que Blame, seu denying, parceiro and diz. blaming. What could you tell me about this Então, one? minimizar, acusar e negar. O que vocês podem me dizer sobre isso? A lot of times I see men when generally it's a couple. Often I see men, Muitas usually it's vezes a eu couple, vejo homens, casais, blaming their spouses for their aggressive behavior. blaming their spouses for their aggressive behavior. acusando as suas esposas pelo So usually comportamento they would say, agressivo I dele. answered you that way because you provoked me. Você So me usually they provocou. say, it's because you provoked me. Então, você que me provocou, então por But isso yeah, que eu usually me comportei the assim. denying their own behavior, Uh-huh. blaming on the spouse their bad actions. Yeah, so usually they denying their own behavior and blaming the actions on the spouse. E assim acabam jogando a culpa no And cônjuge, when I né, think na of mulher. minimizing, every time that women try to express themselves, And if I think about minimizing, every time woman tries to express herself,
E sobre minimizar When toda it's the vez. spouse or men, they have the tendency of putting it as an exaggeration. So the men usually put in it as an exaggeration. So they Muitas vezes minimize the situation. So they são minimize the situation. Thank you. o relato da mulher é That- colocado, posto yeah. como Yeah. So exagerado, so the blaming there, denying and exagero. blaming, all of it is often seen there, which is basically gaslighting. Que isso basicamente é o termo gaslighting, não? Um, and yeah, it usually does lead, because gaslighting is basically denying the reality of the victim. Então, gaslighting se refere basicamente ao fato de você negar a realidade do seu parceiro, não? So they denying facts, the environment, and their feelings. Então, negam fatos, o ambiente e sentimentos da So pessoa. then the victim kind of like it goes against their cognition. Então, tudo isso acaba se voltando contra a cognição, né, dessa vítima. Emotions and what they are as a people. So that can leave them very confused and with very low Então, self-esteem and técnica trauma. deixa a vítima muito confusa e com baixa autoestima. Okay, financial and economic abuse. Então, abuso econômico ou financeiro. So the financial is that the finances are controlled. Então, controle sobre as finanças. Could be getting somebody into debt. Isso pode levar até dívidas. And restricting or sabotaging other resources. Ou sabotar os recursos. And when you restrict that, that keeps the survivor stuck in that situation. Yes, Curtis. My question was about the previous one that you were talking about, minimizing. Uma pergunta sobre o ponto anterior. My question was about the previous one, about minimizing, denying, and blaming. Então, minimizar, negar e acusar. I think the ones that you've gone through so far, at least in my mind. Os pontos que The você ones já you went through in mencionou my até mind. agora, na minha mente. I can see and I understand how the patriarchy kind of supports that behavior. I can see Vejo and como understand how the o patriarchy patriarcado supports apoia that esse behavior comportamento. Reinforces it for me. and reinforces it. Acaba reforçando. The minimizing, denying, and blaming. The minimizing, denying, and blaming. Minimizar, negar e acusar. Would you say that that is only something that takes place from a position of societal power? Você Would you say diria that que isso something what acontece it takes place from somente societal a power? partir de uma posição Like within de poder relationships, na that are product of sociedade, the patriarchy? Like within the relationship, is that the product of como patriarchy? no relacionamento, isso seria resultado do Or is that patriarcado, something that ou takes place between humans in general? ou Or is that é something algo what que takes place acontece between humans entre in seres general? humanos em geral? I think, Eu penso, I can be wrong. e posso estar enganada, I think it can be in any relationship. creio que pode It's acontecer em qualquer relacionamento, It's especially in a relationship between men and women, especialmente nos relacionamentos entre homens e mulheres, and because it's about the power and control, so por causa da questão de poder e controle, the imbalance. esse falta de equilíbrio. It can be between friends and Pode other acontecer relationships. entre amizades e outros relacionamentos.
which can hurt, of course, the person a lot. Isso também pode But I think in the relationship, it's the most intense. machucar a pessoa, mas creio que no relacionamento Since you isso live with the é person. o mais intenso, porque você vive com a pessoa Thanks very And much. have intimate relationship with it. e você tem Um, uma relação Follow-up íntima question. com a pessoa. Is that because of the societal power that affords men? Is that because of the societal Isso seria power por causa towards do men? Because of poder men? que a sociedade dá ao homem, Or is it because I don't know how to phrase it, that said individual wants power over a person? Or is it because ou the será que individual é want uma power over that person? questão de que a pessoa de repente So like you pointed out. quer Yeah, that's a good question, and I think that ter would be it. The second one. poder, But I don't né, know. Any sobre idea? uma outra pessoa? Alguém What's sabe? Eu your... não sei. I don't know. I'm not making Yeah. a point. It's a question. Ich glaube, dass manche Männer das auch lernen aus der Gesellschaft. Die sehen das beim Mann. Learning in society, they with other men. Do you think men also learn it in society from other men? Homens aprendem de outros Dass homens er na auch andere Männer sociedade, befragen, wie sie mit seiner Frau umgehen sollen. Oder wie er mit seiner não Frau umgehen soll. pedindo conselho, né, de como tratar And they also as ask suas other men how to deal esposas. with a woman. Und glauben eher ich sag mal, dem Mann, dem patriarchischen Então, Mann, são mais abertos a crer als um homem, And they believe more to o the conselho, patriarchal man homem patriarcal, as to a woman. und er glaubt dann, er ist richtig, wenn er das mais so macht. abertos a conselhos da parte de um homem do que de uma And he mulher. also Believes he's right in doing so. and he also believes he's right in doing so. E ele Also ich se glaube, die vê no Gesellschaft direito so. de fazer, se Danke. comportar assim. And for me, it's So I think the society is forming it. Okay. Okay. Until when can I, Camila? Until when can I go? Just so I know. Quanto tempo eu tenho? Just 15 more. how much? 15 minutes more. Okay. We need to move on. Please. Okay, so when I was speaking about the economic abuse, Então, falando em abuso econômico, so if you don't have any money, you can't go with your friends out or buy any quando você não stuff. tem dinheiro, não pode sair com suas amigas, amigos. Or if you're in debt Ou se você tiver dívidas and don't pay rent, e não you can paga, não consegue pagar easily aluguel, leave and get another flat or house. não é fácil você sair e encontrar um lugar para alugar. The perpetrator can get you into the debt. E o agressor consegue provocar dívidas na vítima. They can kind of like force you to take housing benefits. Podem te forçar a ter que aceitar, Deny that that person, the perpetrator, lives there. podem And they end up with criminal offense. The victim. não sei se entendi bem, parece que assim há um jeito de manipular, So né, yeah, que it's about o removal agressor of faz a somebody's vítima identity. mentir sobre o fato dele estarem morando junto ou não, e assim a vítima se coloca em perigo Limited their legalmente choices. falando. Who they spend time with. What they like to do. No respect to their boundaries. Não há respeito sobre So os their identity is limites. often taken away. Então, assim, a identidade sofre, não, da vítima. Okay.
With male privilege, I think that E can be often seen, for example, with food. com respeito ao privilégio masculino, podemos ver isso Being women in the household, like taking care of the household, que mulheres muitas vezes cuidam, né, do lar and often can be seen e podem ser vistas that the male feels that frequentemente his work is more important and can, yeah, and attacking the woman because of the meal is not prepared the way. e o homem acaba exercendo, né, suas críticas, reclamando da comida que não está sendo do jeito como so that's ele in quite often gostaria. in the relationship. So all relationships starts the same. E todo relacionamento começa da So it mesma starts maneira. by dating, nice period of time, Então, há um tempo agradável. and Primeiro. so they start as a healthy one relationship, Então, começa de uma forma and saudável. so usually the survivor wish for the person to get back to the beginning, who they were at the beginning. E muitas vezes, assim, na crise, né, a pessoa, So o that's agressor usually what keeps them stuck much longer in the relationship, implora para eles tentarem, né, voltar because àqueles they're tempos promising do them, começo. I can change by giving up alcohol. Então, são feitas promessas, né, que a pessoa I'm sorry, vai ou pode I can be the mudar. person who I was at the beginning. Eu posso ser de novo como eu era no começo, quando a gente se I conheceu. want to little bit move, and I want us to Então, quero avançar um pouco. see how difficult it is for women to leave from that Mas relationship. quero ver com vocês como é difícil, né, para a mulher sair que vive Because the understanding goes a relacionamento long desses. way for the person who is supporting. They usually need to leave fast. They usually need to leave quite fast. Geralmente precisam sair Because that's rapidamente. where majority of women are seriously harmed or murdered. Geralmente é nessa fase onde as mulheres At point of mais correm leaving. perigo de serem So if sofrerem you are leaving violência, né, física, and you então can take only back with you, no momento que querem ir embora, so sair. there's a lot of things you lose immediately. Então, se você está com pressa para ir It embora e could não be tem all muito personal como belonging. planejar, né, então é um momento onde você pode perder It could be muito, children tudo, if né? they are teenagers and don't want to go. Pode ser It could be pets. pode ser seus pertences, podem In a ser sense, it can seus be animais security de that all what we do estimação, have there. It sounds a bit weird, but pode ser filhos, né? Então, né, this whole history, family, friends, community, toda uma comunidade, the amigos, routine and maybe amizades, job, família. Às vezes o trabalho tem que ser deixado if they para are trás, moving somewhere away from that place. né? Se é que a mulher quer e precisa se mudar, né? Sair So e ir now what embora. you gain at that time Então, would be security, o que você ganha em contrapartida just for seria example. segurança, It could be freedom, liberdade, safety, segurança, autonomy, autonomia, self-esteem, autoestima, confidence, house, confiança, uma peace. casa, paz. So now these things you lose, Então, essas coisas que você perde, you lose them immediately, straight away. você as perde de forma But imediata, the things, no all the things instante. you're gaining
Mas as coisas que você pode it ganhar takes very long period of time to actually gain it. levam o tempo para você, de fato, poder So there desfrutar is e this big ganhá-las. step in between. E há um grande passo entre um e o outro. And that's usually the point when the perpetrator starts saying, please don't leave me. E aí onde muitas pessoas acabam desistindo, não? I will change, kids needs me. Onde há promessas, né? Tipo, por favor, não vá embora, It vou usually takes mudar, 5 to posso 7 ser attempts melhor. to leave the situation. Então, geralmente leva a 5 a 7 incidentes para a pessoa de And then you fato have there sometimes ir the embora. frauds, criminal charges, debts. Mas com isso se junta, né? A ameaça legal, né? And coping mechanism after this long period of abuse. E dívidas, etc. Não? E o mecanismo de lidar Yes, com isso, think it's good as to understand what they're losing, gaining, and então, now sobre coercive control bell o comportamento in France was put in place in coercitivo, 2010. foi instituída uma legislação na França em 2010, Which adopted into law ban against psychological violence within marriage. onde a violência psicológica foi incluída na violência doméstica. England and Wales in 2015. E Inglaterra e País de Gales, em For coercive 2015, behavior, you can go into the prison up to 5 years. a pessoa pode ser condenada à prisão por até 5 anos. Scotland, Ireland, 2018. Escócia e Irlanda, 2018. Canada, Ontario, 2020. Canadá, 2020. Hawaii, California, 2020. And Connecticut, June 2021. Califórnia, Connecticut, 2020, 2021. So it's all quite recently only put Então into the bill. é bem recente, não? And the most extensive law on coercive control has Scotland and Hawaii. E a lei mais abrangente sobre controle coercitivo existe no Havaí. So every bill that has a different range of different extension of the law. E sendo assim, né, cada lugar que tem uma legislação dessas, né, tem uma abrangência diferente. Coercive control can be sometimes really hard to prove. Controle coercitivo pode ser difícil, né, de ser provado. As you see, many countries still don't have it at all. Assim como você sabe, muitos países nem sequer têm tal Some legislação. controlling behavior maybe don't fall under coercive control. Alguns dos comportamentos de controle podem cair sob In a some definição countries where it de is, there's comportamento still something that doesn't coercitivo. fall under that. E em outros Oh, países leave isso that pode out. ser. Okay, so what then? Então, This is the point where we can see how really important for women is. aqui temos o ponto onde vemos de quão importante é para mulheres No full divorce. In some conservatives, ir e divorciar-se. after abortion ban, turning their attention Algumas pessoas conservadoras, após o to the no full divorce. o ataque ao aborto, né, agora estão se virando contra o direito ao divórcio. For example, new House Speaker Meg Johnson. O Who's mentioning representante it. da casa, dos
perdão, o presidente da So Casa no dos fault divorce is crucial for Representantes, women in their não, o Johnson, liberation. ele está a favor de tal legislação. Não ao So the no fault divórcio, não? divorce allows couples to obtain a divorce Então, essa legislação do não ao divórcio without the need to prove fault or wrongdoing by either party. colocaria essa condição, né, de ter que So provar no fault divorce alguma... is the process is simpler. O processo é mais simples. Less contagious. Any party don't have to prove who is at fault, Assim, atualmente não precisa which se, means for the victim that it's less traumatic. não precisa se provar, né, o motivo do divórcio. Yeah. Isso Grounds for full divorce are é often menos adultery, traumatizante cruelty, para uma vítima. abandonment. Which is the opposite. Yeah, yeah. So maybe, Talvez. okay. So yeah, so some of these tactics are not that easy provable. Algumas dessas táticas não são tão Um, fáceis So coercive de... bills. Sorry, the tactics are not that easy provable. And there's often more subtle things going on. Muitas vezes há coisas mais sutis acontecendo Which are not in the bill. que não estão... Okay, so no fault divorce is 1 second. So it can help reduce conflict. It's helping victim of domestic abuse. Não sei Faster. se eu entendi. Most states does require still a certain time of separation. É uma legislação que facilita, né? Before the divorce taking place. Não estou entendendo It's bem. usually between few months to 2 years. Mas está falando sobre o Depends processo state de to state. divórcio, que pode ser demorado em alguns estados. Also, the no fault divorce, it does decrease. So, sorry. Based on findings in research, domestic violence and women's suicide decrease in states that legalize no fault divorce. Ah, tá. Agora entendi. Divórcio sem ter que The rates of provar... suicide between men and women não ter que provar, assim, even though males nada. do have a higher rate of suicide. The thing is, researchers separate suicides and suicide attempts. Desculpem, And gente, não suicide estou attempts are conseguindo... 2 to me perdi 4 pouco times aqui. more frequent among females. This is known as the gender paradox in suicide. And it's based it's É because of basicamente the essa sugestão do divórcio sem ter que você means they use provar nada, to né? De que alguém suicide. seja culpado. Então a pessoa pode se divorciar contra a vontade So based on findings do cônjuge, não? in the research, domestic violence and women suicide decrease in states that legalize no fault divorce.
The legalization of no-fault divorce in United States Então, legalizar essa legislação de divórcio began in 1969 in California começou em under 69 na legislation Califórnia, signed by Ronald Reagan. e isso foi na época de Reagan. And was Divórcio sem completed culpa. in 2010. The introduction of no-fault divorce led to rise in divorce rates. In the United States during the 1970s. From 1975 to 1988 in the USA. In families with children, presented wives filed for divorce. In approximately 2/3 of cases. Yes, so through the study, I wanted to share the wheel, Então, eu quis compartilhar aqui essa the roda, non-violent tactics, as táticas to help us see how Que- difficult it is to get out of táticas abusive que marriage. não envolvem violência, e queria mostrar como é difícil, And né, the de importance sair. of no-fault divorce for women. Which can be with knowing that after progression, there is always the flashback. So there could be attempts to overturn it with soon upcoming Sunday law. Então, parece que há uma And we will close tendência with ou há word of pessoas prayer. que tentam derrubar essa lei, né, do divórcio sem culpa, né, que não precisa provar nada. Vamos encerrar com oração. Our loving God, I want to thank you Querido for this Deus, movement, te agradecemos pelo the movimento, studies, esses estudos, the light you're giving us, a luz que está sendo derramado, that we can grow and change que possamos crescer e mudar and be better people, e nos tornar pessoas melhores, understand you better. te And entender I just melhor, pray through you with everyone who went through this difficult experience. para que possamos passar por esse período difícil, For everyone who is in this situation. para cada que se encontra And numa pray for tal your situação, wisdom. And for us to support them well. que possamos ser apoio e Be within each of us in this orientá-los, movement. cada nesse Thank you movimento. for everything. Assim, oramos e In Jesus' name I agradecemos em nome de pray. Jesus. Amém.